Good afternoon everyone. Welcome to TAF Tamil UPSC channel by TAF IAS Academy. So இன்னைக்கு நம்ம Hindu editorial ஒரு டாபிக் பத்தி பார்க்க போறோம். This Hindi and Hindi alone counsel is flawed. The 11th volume of the report of the official language committee submitted to the President of India on September 9, 2022 did not seem to evoke much interest in the media. Except the chief ministers of Tamil Nadu and Kerala, no other political leader reacted to the recommendations made. So official language committee submit பண்ண ரிப்போர்ட் வந்துட்டு மீடியாக்கள் மத்தியில் வந்துட்டு பெரும்பாலான இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு எதுவுமே க்ரியேட் பண்ணலை. ஸோ இதில் யாரெல்லாம் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடோட சிஎம்மும் கேரளாவோட சிஎம்மும் இதுக்கு வந்துட்டு ரியாக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எவோக் அப்படின்னா மீனிங் என்னென்னா ஸ்டிமுலேட். Stimulate அப்படின்னா தூண்டுதல். The main recommendations are reported in a section of print media that that Hindi should replace English as the language of examinations for recruitment to the government. Hindi should be the only medium of instruction in Kendriya Vidyalayas, Indian Institute of Technology, IITs, Indian Institute of Management, IIMs and central universities. It should be constitutionally blinding on state governments to propagate Hindi. ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்துட்டு மெயின் ரெக்கமெண்டேஷனாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தியாவோட அஃபிஷியல் லாங்குவேஜான இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தியை வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக ஹிந்தி வந்துட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேந்திரிய வித்யாலயாஸ், ஐஐடிஸ் அண்ட் ஐஐஎம்ஸில் கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்துட்டு ஹிந்தியில் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. The official language committee is a statutory committee constitution under section 4 in the Official Language Act 1963. Its duty is to review the progress made in the use of Hindi for the official purposes of the union and submit a report to the president. The act makes it obligatory for the president to issue directions in accordance with the whole or any part of the report. It thus be seen that the committee's recommendations are required to be acted upon in the special status of the committee's recommendations, which is crucial to the understanding of the official language policy in India. Statutory. இந்த வேர்ட்க்கு மீனிங் என்ன பார்த்தோம்னா lawful. Obligatory. இந்த வேர்ட்க்கு மீனிங் என்ன பார்த்தோம்னா essential. ஸோ இந்த அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் கமிட்டியோட மெயின் டியூட்டி எப்படி என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஹிந்தி லாங்குவேஜோட ப்ராசஸை பற்றி ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து பிரசிடெண்ட்டுக்கு சப்மிட் பண்ணுறது தான் இதோட மெயின் டியூட்டி. ஸோ இந்த அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் கமிட்டியோட ஆக்ட் வந்து பிரசிடெண்ட்டுக்கு டைரக்ஷன்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு ஒரு எசென்ஷியல். அதே நேரத்தில் இந்த கமிட்டியோட ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படின்னா இவங்க கொடுக்குற ரெக்கமெண்டேஷன்னால தான் ஒரு கண்ட்ரியோட லாங்குவேஜ் பாலிசி வந்து டிட்டர்மினும் இது பண்ணும். The recommendations have a mandatory character as is clear from the words in accordance with Article 343 of the Constitution declares that Hindi in Devanagari script shall be the official language of the Union. It is a common knowledge that the Constituent Assembly had witnessed a heated debate on the question of official language. The chapter on official language in the Constitution took final shapes as a result of compromises made by the protagonists of the diverse opinion. So, in accordance with அப்படின்னா என்னென்னா லைக்வைஸ். ஸோ அதே மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸோ அதுதான் லைக்வைஸ். ப்ரோட்டகானிஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னா எ பர்சன் ஹூ டேக்ஸ் த லீட். யார் ஒரு இடத்துல தலைமை தாங்குறாங்களோ அவங்கள வந்துட்டு ப்ரோட்டகானிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஆர்டிக்கல் 343 வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா
தேவனிகிரி ஸ்கிரிப்டில் இருக்க ஹிந்தியை தான் வந்துட்டு அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. பட் இதை பற்றின ஒரு அசம்பிளியில் வந்துட்டு காரசாரமான டிபேட் வந்துட்டு போச்சு. அப்புறம் அந்த அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் வந்துட்டு ப்ரோட்டகனிஸ்டால் டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன்ஸ் வந்து கொடுத்தாங்க. Finally, Hindi was declared the official language of the Union and it was also provided that the English language will continue for 15 years from the commencement of the Constitution. It was further provided that if needed, Parliament may provide a law that English will continue even after the period of 15 years. Accordingly, Parliament enacted the Official Language Act in 1963, providing for the continuance of English indefinitely as official language along with Hindi for the official purposes of the Union and for transaction of business in Parliament. The reported recommendations of the Official Language Committee pose a problem for the President in as much as the committee says that. So indefinitely அப்படின்னா என்னென்னா வித்தவுட் எனி லிமிட், எந்த ஒரு லிமிட்டும் இல்லாததுக்கு பேர் தான் இன்டெஃபினெட்லின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ போஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் பொசிஷனுக்கு பேர் தான் போஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபைனலாக ஹிந்தியை வந்துட்டு அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. அதோட 15 இயர்ஸ்க்கு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜும் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக இருக்கும்னு சொன்னாங்க. பட் ஃபர்தராக வந்து பார்லிமெண்ட் வந்துட்டு ஒரு லா கொண்டு வந்தாங்க. அது என்னென்னா இங்கிலீஷ் வந்துட்டு 15 இயர்ஸ் பீரியடுக்கு மேலேயும் அது வந்துட்டு செயல்படுங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. Hindi should totally replace English as medium of instruction in central universities, IIMs, IITs, etc. The remit of the committee is to review the progress made in the use of Hindi for the official purpose of the Union and report to the President thereon. Obviously, the committee is not mandated to recommend the medium of instruction in universities and professional institutions. Further, since Parliament has declared by the law that English shall continue along with Hindi, a statutory committee constituted under the very act has no mandate to recommend the discontinuation of English. ஸோ இந்த கமிட்டியோட மெயின் பர்பஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஹிந்தியோட ப்ராக்ரஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரசிடெண்ட்டுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுறதே ஒழிய இந்த ஐஐடி, ஐஐஎம்ஸ் அண்ட் கேந்திர வித்யாலயாஸ்லாம் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணணும்னு சொல்கிறது வந்து இது எந்த விதத்துலையும் இது மறுக்கக்கூடியதுங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. Fallout in non-Hindi states. India has seen great emotional upsurge and violent protests and immolations etc. in country's southern parts in the 1960s as a result of an attempt by the Union government to exclude English and replace it with the Hindi. So Parliament had to provide for the constituents of English also to assuage troubled feelings in the southern region. The provision allowing English to use indefinitely helped douse the flames. It does not require any greater research to understand that the language issue has a potential to emotionally divide people. It is not a question of the willingness or the unwillingness of people of a region to learn Hindi. The issues are more complex. ஸோ 1960 ஹிந்தியை வந்து அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக ஒரு அட்டம் கொண்டு வரும்போது பெரும்பாலான எதிர்ப்புகளை வந்து சந்தித்தாங்க. ஸோ அப்சர்ஜ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா இன்க்ரீஸ், இம்மலேஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா சாக்ரிஃபைஸ், டவுஸ் அப்படின்னா என்னென்னா எக்ஸ்டிங்யூஷிங் வித் லிக்விட், அதாவது டவுஸ் த ஃப்ளேம்ஸ் அப்படின்னா தீயை வந்து அணைக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் டவுஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி 1960 வந்துட்டு பெரும் எதிர்ப்புகளை சந்திக்கும் போது ஸோ பார்லிமெண்ட் வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸோ இங்கிலீஷையும் வந்துட்டு சேர்த்து அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் மேலும் எதிர்ப்புகள் வலுத்ததுனால ஸோ மோர் தேன் 15 இயர்ஸும் வந்துட்டு இங்கிலீஷ் வந்துட்டு அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக இருக்கலாம்னு சொன்னாங்க. இது மெயினாக எதுக்காக எப்படி சொன்னாங்கன்னா நார்த் அண்ட் சவுத் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் பீப்புளாக வந்துட்டு பிரிஞ்சிரும்,
நாடு அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால ஸோ இங்கிலீஷை வந்து இவங்க இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. An example, once Hindi replaces English, the language used in the examination for recruitment of all India service will be Hindi alone. Therefore, candidates from the non-Hindi states, the South particular, will face a great disadvantage when compared to those whose mother tongue is Hindi. The result would be a gradual elimination of candidates from the non-Hindi region from all the India services. The constitution makers anticipated this problem, which is why the constitution provides in the article 344 that the commission on official language shall have due regard to the just claims and interests of persons belonging to the non-Hindi speaking areas in regard to public services. So in case ஹிந்தியை வந்துட்டு இங்கிலீஷை வந்துட்டு ஹிந்தி ரீப்ளேஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா எல்லா ரெக்ரூட்மெண்ட்கான எக்ஸாமினேஷன்ஸையும் வந்துட்டு ஹிந்தியில் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்படி ஹிந்தியில் கண்டக்ட் பண்ணுறதுனால நான் ஹிந்தி ஸ்பீக்கிங் ஸ்டேட்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டி ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் அவங்க வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஹிந்தி தெரியாது. ஸோ யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி எக்ஸாமினேஷன் செலக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா ஒன்லி ஹிந்தி வந்து மதர் டங்காக இருக்கவங்க மட்டும் தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு நான் ஹிந்தி ரீஜியனுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு பெரிய ட்ராபேக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதை வந்து ஆன்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு தான் கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து ஆர்டிக்கல் 344 வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. India has two major groups of languages, the Indo-European language group and the Dravidian language group. Hindi belongs to the former and Tamil, more ancient than Sanskrit, belongs to the latter. All the prominent languages in the Dravidian group, for example Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, have richer literature. However, it was English which brought the northern and southern regions together. ஸோ இந்தியாவில் வந்து ரெண்டு மேஜர் குரூப் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து என்னென்னா இண்டோ யூரோப்பியன் லாங்குவேஜ் குரூப், இன்னொன்று வந்து திராவிடியன் லாங்குவேஜ் குரூப். திராவிடியன் லாங்குவேஜ் குரூப்னா எதை சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம சவுத்தில் பேசக்கூடிய லாங்குவேஜஸ் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடாவை சொல்கிறாங்க. அதே நேரத்தில் இந்த திராவிடியன் கல்ச்சருக்கு லிட்ரேச்சர் வந்து ரொம்ப ரிச்சாக இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மேஜர் ரெண்டு லாங்குவேஜ் குரூப்பையும் வந்து எது வந்துட்டு இணைச்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. In the Constituent Assembly, Maulana Azad had said that we have got to admit that so far as language is concerned, North and South are two different parts. The union of North and South has been made possible only through the medium of English. If today we give up English, then this linguistic relationship will cease to exist. The idea of one of the official language for the union is a product of the freedom struggle which promote Hindustani, a mixture of Hindi and Urdu. Later, when the constitution was framed, the idea of Hindustani was given up and Hindi in the Devanagari script was adopted as the sole official language. So, Indian Constitution Assembly la Maulana Azad என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இந்தியா வந்துட்டு நார்த் சவுத் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸாக வந்து இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு. ஸோ இதை வந்து எதை இணைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ்ங்கிற ஒரு லாங்குவேஜ் தான் இணைக்குதுன்னு சொல்கிறாரு. ஸோ இது இப்படி இங்கிலீஷ் வந்துட்டு நார்த் அண்ட் சவுத்தை இணைக்கிறதுனால இங்கிலீஷை வந்துட்டு நம்ம கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்துட்டு நார்த் அண்ட் சவுத்துக்கு இருக்காதுங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு. ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஹிந்துஸ்தானிங்கிற ஒரு கான்செப்டை வந்து ப்ரமோட் பண்ணாங்க. ஹிந்துஸ்தானின்னு என்னென்னா ஒரு மிக்சர் ஆஃப் ஹிந்தி அண்ட் உருது. அப்புறம் பின்னாடி வந்துட்டு கான்ஸ்டியூஷன் ஃப்ரேம் பண்ணும்போது தேவனகிரி ஸ்கிரிப்டில் இருக்க ஹிந்தியை வந்துட்டு அவங்க சோல் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக அடாப்ட் பண்ணாங்க. In a country where there are two major language groups, the one of the official language may not go so far in the fostering the unity of the people. It may in the long run give rise to the serious imbalances in the regional representation in all India services as well as the personal structure of the union government. ஸோ இப்படி இந்தியாவில் ரெண்டு மேஜர் குரூப்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம ஏதாவது ஒரு மேஜர் லாங்குவேஜை மட்டும் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக அனௌன்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து சீரியஸான இம்பேலன்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ இதில் ஃபாஸ்டரிங் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அடாப்ஷன்.
A changing world requires English use. Further, since the southern states cannot decide who will rule from Delhi and influence the decision making of the union, it is all the more necessary to address the concerns of the people of this region on account of language. Hindi is a simple and elegant language which has been given its rightful place as the official language of the union. While doing so, the constitution makers took care to see to it that the English continues to be used as an official language along with Hindi. They left it to the Parliament to decide the future of English, which decided through a legislative measure to continue with English indefinitely. So since southern state வந்து யார் டெல்லியை போய் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு ரூல் பண்ணுறாங்கிறத இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியாதுங்கிற ஒரு காரணத்தினால ஸோ இந்த மாதிரியான நெசசரி கன்சர்ன்ஸை வந்துட்டு சதர்ன் பீப்புளுக்கு வந்துட்டு சதர்ன் பீப்புளோட லாங்குவேஜுக்கு வந்துட்டு நெசசரி கன்சர்ன் கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஹிந்தி வந்து ஒரு சிம்பிள் அண்ட் எலிகண்ட் லாங்குவேஜ்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால தான் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆஃப் த யூனியனை அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. பட் த கான்ஸ்டியூஷன் மேக்கர்ஸ் வந்துட்டு இங்கிலீஷும் வந்துட்டு ஹிந்தியோட அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டாங்க. The mood of the Constituent Assembly was in large measure influenced by the freedom struggle, the nationalist fervor it generated, and above all, Gandhiji's strong advocacy of national language for the country. The mood slowly changed over the years as India began interacting with the world. So by 1960s, the political class realized that the English was crucial in acquiring knowledge in science and technology as well as in other fields of human activity. Therefore, Parliament decided to continue with English. The overwhelming public opinion in the South is that the English should continue as one of the official languages. So, fervor, apna enna excitement. ஓவர்வெல்மிங் அப்படின்னா என்னென்னா அளவுக்கு அதிகமான. ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா 1960 என்ன தான் வந்து ஹிந்தி அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் அனௌன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஐடியா இருந்தாலும் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம வந்து டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் அடாப்ட் பண்ண மட்டுமே முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரியலைஸ் பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சவுத்தில் இருந்து வர பீப்புளோட ஒப்பீனியனும் வந்துட்டு ஜாஸ்தியாக இருந்தது ஹிந்தி எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி. ஸோ அதனால் அவங்க வந்துட்டு இங்கிலீஷும் வந்து ஹிந்தியோட சேர்த்து இருக்க மாதிரி அவங்க வந்து பார்த்துக்கிட்டாங்க. Today the union has Hindi and English as two official languages, as in Canada, which has English and French as its official languages. In these circumstances, the policymakers should seriously think of making the provision constitutionally that Hindi and English should be the official languages of the union. We love Hindi and all other Indian languages. Therefore, all efforts should be made to ensure their natural development so as to be able to meet the requirements of modern science and technology. At the same time, we need English to better understand science and the world around us and beyond. ஸோ இந்த பேராகிராஃபில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நவ் டுடே இந்தியா வந்துட்டு 2 அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் இருக்குது இந்தியாவுக்கு. ஒன்று ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷ். இதே மாதிரி எங்கே இருக்குன்னா கனடாவில் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஃப்ரெஞ்ச் வந்து அவங்க அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சர்க்கம்ஸ்டன்சஸில் பாலிசி மேக்கர்ஸ் வந்துட்டு கம்பல்சரியாக சீரியஸாக திங்க் பண்ணி தான் ஒரு கண்ட்ரியோட அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் என்னங்கிற சொல்லி முடிவெடுக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ அதே நேரத்தில் இங்கிலீஷ் வந்துட்டு நமக்கு கம்பல்சரியாக ஒரு அடிஷ்னல் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக இருந்தே ஆகணும். அது எதுக்கு அப்படின்னா வெளி உலகத்தோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு. அதர் தேன் இந்தியா நம்ம வெளியில் போய்ட்டோம்னா அதர் லாங்குவேஜ் கண்ட்ரிஸோடு நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணோம்னா ஸோ அதுக்கு இங்கிலீஷ் ஒரு மீடியமாக செயல்படும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ இன்றைக்கான ஒக்காபுலரிஸ் சில வேர்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஸோ மிச்ச வேர்ட்ஸ் சேர்த்து பார்த்துருக்கோம். இவோக் அப்படின்னா என்ன? டு ஸ்டிமுலேட், தூண்டுதல். ஸ்டேட்டட்டரி அப்படின்னா என்னென்னா லாஃபுல். ஆப்ளிகேட்ரி அப்படின்னா எசென்ஷியல். இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் அப்படின்னா லைக்வைஸ், அலைக், ஒரே போல், அதே மாதிரி அப்படின்னு சொல்லலாம்.
Protagonist, a person who takes the lead. யார் ஒருத்தர் தலைமை தாங்குறாரோ அவரை வந்துட்டு ப்ரோட்டகானிஸ்ட்னு சொல்லலாம். இன்டெஃபினெட்லி, வித்தவுட் எனி லிமிட், எந்த வித லிமிட்டும் இல்லாமல் ஒரு பொருள் இருக்குது இல்லை ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா அதான் இன்டெஃபினெட்லி சொல்லலாம். போஸ் அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் பொசிஷன், செயற்கையான ஒரு பொசிஷனுக்கு பேர் தான் போஸ் சொல்லுவாங்க. ரெமிட் அப்படின்னா என்ன, ட்ரான்ஸ்ஃபர். அப்சர்ஜ் அப்படின்னா என்னென்னா இன்க்ரீஸ். இமோலேஷன்ஸ் அப்படின்னா என்ன, சாக்ரிஃபைஸ். டவ்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா எக்ஸ்டிங்யூஷிங் வித் லிக்விட்ஸ். சம்திங் எதாவது ஒரு தீ இருக்குது அப்படின்னா தீயை வந்து அணைக்கிறது. ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணுறது, அதுதான் டவ்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஃபாஸ்டரிங் அப்படின்னா அடாப்ஷன். ஃபர்வர் அப்படின்னா என்னென்னா எக்ஸைட்மெண்ட். ஓவர்வெல்மிங் அப்படின்னா என்னென்னா க்ரஷ், அதாவது அளவுக்கு அதிகமான. ஸோ இன்றைக்கி டாபிக் அவ்வளோதான். ஸோ நம்ம நேற்று பார்த்த டாப்பிக்லேருந்து சில கொஷின்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், வாட் இஸ் த சினானிம் ஃபார் அவர்ட்டிங்? செகண்ட் கொஷின், வாட் இஸ் த சினானிம் ஃபார் நர்ஜஸ்? தேர்ட் கொஷின், வாட் இஸ் த சினானிம் ஃபார் thwart? Fourth question, who is the Secretary General of UN? Fifth question, where does the new airbase located in Gujarat? Sixth question, which is the only site that Egyptian vulture breeds? Thank you everyone. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.